Yes, hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel. My name is Kenji, the Guanes Worldwide Man, and today I'm not really joined by HF on this panel, it's just behind the scenes. So much shout out to HF. And kama kawaida, this is WTF, What the Fallacy Man, and today we have a guest here on season finale. Acha tuone guest atatuambia anaitwa nani. Hi, so my name is Cindy. I am the project manager of GHETTO Lend A Hand, and I'm the founder. Yeah, I do a lot of things. I am a writer. Yeah, so you can find me at www.theblackish.wordpress.com. The Blackish. I'm the Blackish. Yeah, so unajua issue kwanza inakuanga na a lot of people ni kama wana defame the black, but wanna step up ukiambia wase being black is beautiful and everything. Yes. So tuna appreciate hiyo kwanza. And leo wewe kuja show, it's really interesting. Yeah, tumekutegea sana and here we are. Now I'm also humbled to be here. Yeah, so in WTF we solve a lot of mystery through telling people stories on how people get heartbroken and how they heal. So let's jump into your story. Mlipatana aje na mtu wako? Wow. So right after high school, I joined acting theater. So I met this guy there. So alikuwa one of the leaders. So alini welcome, you know, leaders wenye wanakuaga na watu and all that. So unasema pia mimi nijaribu kuwa leader. Yeah, you never know. So like unajua tu venye ma leaders who vibe na the people they serve. So yeah, hapo ndo tulipatana, ongea 1 2 3 a week, and then I was school time. Oh, yeah, I was tuende. Okay. Yeah, so ni interesting kabisa umeniambia after a week kila kitu inakuwa inaenda poa, then mkaingia box yake. So relationship ilikuwa aje ikikuwa poa, like all the good moments? Okay, kianza it was fun kwa sababu he was my first guy, so mimi sikuwa najua vitu mob kwa relationship. So it was so overwhelming, like I was so happy, like everything ilikuwa tu inaenda poa, and hata nilikuwa na think of like this is the guy I want to like marriage. Exactly, hiyo ndio kitu ilirun kwa akili. So kudanganya kama siku ya kwanza ni normal. Yeah, so alikuwa everywhere, ukienda social media yangu, ukienda WhatsApp, ukienda wapi, like the love was just, you know, like everything was just fine kabisa. So wewe una feel ni poa sana dema kipost boy ama dema kipost boy ndo wanampenda? No, it doesn't necessarily. Actually, says advice mtu a post because you never know. Like, yeah, I know, and it affects me mpaka wa leo because you know social media, they never forget. Unajua, yeah, like right now I'm in a new relationship, but it affects me most of the times because like venye ilikuwa like kila mtu alikuwa anaona, you know, so na like mtaachana tu, so you know, so kupost so, I don't advise. Kitu hadi time uko sure ndo uonyeshe watu. Yeah. Okay. Keep it private until it's permanent. Yeah. Umesikia hiyo, keep it private until it's permanent. Si mimi nimesema ni guest. Yeah. So okay, your good moments, kila kitu like ako all over the place. You're posting him and everything, you're doing your shit. Like so we understand everything was good, but sasa for you to come to this show, maybe something wrong happened. Yeah. Now before that thing happened, what were some of the red flags then ulikuwa unaona like ai hapana, like this guy ako venye alikuanga kitambo? Like for the guy, sikuwahi jua mali. Okay, nilikuwa najua tu area ana stay. Hakuwahi nipeleka kwao. Tukitaka kumeet, he used to come to, because I used to stay with my grandma, so alikuwa anakuja kwa my grandma. Okay, my grandma allowed us. So alikuwa anakuja, tunaonana anytime, nikimwambia tunaweza enda kwenu ama kwako ama mali unakaa, at least naweza jua your friends, and the only friends I knew ni wenye tulikuwa nao theater. That's it. Kwao sikuwa najua, hakuwahi nipeleka. Anytime ukimcall kama ni usiku, he doesn't pick up unless yeye akukall. Unless yeye akutext. If I make I was in love manzi, unajua hizi vitu, so so kuna kitu ningefanya, but I'd say that was one of the red flags, you know. Kwa sababu mse anakupenda, lazima ujue like almost, si lazima ujue kila kitu at first, but there are specific things like kama place anaishi, a few friends, stake nani, if it's a relationship yenye inawapeleka somewhere. So kama ni ile ya ku waste time, trust me, so
So uko unajua stay, uko unajua friends wake, uko unajua family. No. Like ulikuanga tu hapo. Nilikuanga tu hapo. Umefall na ukaanguka na kichwa. Yeah. So okay, so with all this stuff zenye uko unajua, ikafika your process yenye ulikuwa heartbroken, like ilikupata wapi? What were you doing? How did you react to it? So like okay, he alini heartbreak several. I used to forgive him. So the first one kuna unajua nilikuwa theater, nilikuwa it was a traveling theater, so tulikuwa tunaenda kufanya set books in schools. So kuna time tukitravel, tukifika Nakuru, it was like anashuka Nakuru, anataka kuona msee, you know, gari ni yetu and everything, so we had to wait. So akasema anaenda kuona sister yake. So the sister mwenye alikuja, okay, she's a Kikuyu tuka yeye, na alikuwa na ball. So me at the back of my mind najua this is who ni sister yake, you know. So hiyo siku akarudi, tukaenda, tumefika venue, then siku tunaenda kulala. So it was to break me that night. So tulikuwa kwa room ya tulikuwa kwa room wawili, like unajua tulikuwa tunalala kwa mahotel, so madem wako na room zao nini, so nikaenda kwa room yake. So the rest walikuwa wanajibamba huko kwa club or something. So you know, in the process nini nikasikia our mates wenye tuna act now, they were knocking, like walikuwa na knock. I was like, kwani nini na happen, you know. So one of them akaniambia, Cindy, like whatever you are about to do, unajua mimi nilikuwa open with them, so they knew, alafu venye kwa, so everybody knew, like I'm still, by then I was still a virgin. So akaniambia like, you're making a mistake. And I was like, why? Wanaambia unajua huyo dem uliona Nax, huyo sister yake, the pregnant one, huyo ni dem wake na hiyo ball ni yake. So it's like I like, okay, it was my first time, and like I tried committing suicide. Nilimeza pills, like I was like, niko na headache, mniletee madawa I need to take. So when waliniletea na rumi wangu walikuwa ametoka, so nikazimeza. So I'd just say it's God, cause waliniletea maziwa and all that, the first aid nini nikakimbiza usi. So it was that heartbreaking, you know. But kama kawa we don't learn. Yeah, so we are sorry as what the fallacy. Yeah, so you taking the pills na kila kitu, you rushed to OC, it take how long do like urudi sawa? Nirudi sawa like about 3 days. So unaona ili affected job, wase walikuwa naenda wana act. So party yangu they even had to hire somebody else akuja act. Ili affect vitu mob. Yeah. So hadi after that siku anaweza kuwork na yeye, like venye tulikuwa and all that, so I had to come back to Nairobi, nikawacha huko. So when they came back, you know, akakuja apology nini blah 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 now, unajua. So like 2 months later nili move out from my grandma's place, because already nilikuwa na act, so nikaanza kujilipia rent. So he used to come to my house. Bado hujui place anaishi? No, I don't know. I don't know. See, alikuwa anakuja home. So now the second heartbreak, alikuwa akikuja kuniona kwangu, and then tulikuwa tuna act hapa graffiti. Ndio tulikuwa tuna act. So he used to come with kuna mdem Muslim. So the guy was a Muslim. So alikuwa anakuja na dem fulani Muislamu. So tena nikadhani sister yake. Yeah, so bado ni sister yake, wanakuja nini tunaongea na huyo dem, we hug and everything, and like kumbe ni sister yake, lakini family comes first. So and then she was a Muslim na yeye pia ni Muslim, so I'm like so hiyo ndio ilifanyanga like roho yangu ikatoka kwake when I find out. Again, unajua wenye tuna act na pia wana okay, they used to hide some things, because after the first, you know, when I tried to commit suicide, so walikuwa afraid. Yeah. So wako wanataka kuniambia, but kuna kamoja kalikuwa anaitwa Randy alikuwa yeye anakuambia wewe fanya kenye yeye atakwambia ukweli. Anaambia angalia tu hizi kamera ziko mingi. Angalia ile alafu big up Randy kwanza ndio tuendelee. Yeah. So Randy, wherever you are, I want to say thank you, because lesson ulinipatia, like I owe you my life partially, and I want to say thank you to you mali huko. Mad shout out Randy. Yes, kama ni hii ama she. Yes, is a he. So ini aliniambia. Yeah, so aliniambia like, hey, maza acha kujiwaste, you're pretty and everything. There's so many men out here wenye wanakupenda and all that. Just give it a try somewhere else and all that. Nikamwambia mimi napenda. So akaniambia yule na udem. So hiyo siku it was on my birthday. And alikuja na huyo mdem.
So ananisaidia kukata keki na mdemu wake ako hapo and all that. So ile wakiintroduce watu akasema this is my girlfriend and not even me. And it's my birthday na tulikuwa wase wengi, you know. Yeah, so nilitoka tu nikawacha hapo. Hiyo time alisema like this is my girlfriend. I felt so bad. Sijai feel diminished like he did me. So I left, nikaambia wase mimi naenda kulala, but venye tu wananijua walinifuata immediately. Unaona hapa ukienda hapa, yani hiyo daraja iko hapo, so nilikuwa nimepanda again, nilikuwa nataka kujirusha. So you know, so siku walidecline. I can't never forget. Nilichapwa. Kina Randy bebe walini cane. Yeah. No, but it's fun. Okay, me I laugh about it because nilichapwa because I had to learn. Unajua ni maisha. In as much as it's mine, it's affecting wase wengi huko nje, you know. Yeah. So nilichapwa, nikakuwa grounded. Now I had to go back nikae na shosh. So the guy alikuwa hadi akikuja kwangu ni maneighbor, so walikuwa wanamfukuza. Unajua. So I was like, no, enough is enough. So you last time when alisema ako na girlfriend or like kuliamua unaachana na yeah, at least now see wale waliniambia venye naambiwanga, so yeye mwenyewe you know. Yes, I was like I feed you the little I get, tunawaku wote and then pesa napata kidogo ndio bado nakupatia. But I used to give him money hadi nampea fare aende. Mimi napatanga wasichana gani ndio? Kuna wasichana wanapeana fare, kuna msichana ndio anapeana pesa. Nilikuwa nampea transi aende aone huyo dem ako na boli yake Nakuru. Na anakwambia naenda kuona huyo dem ako na boli. Yeah, hadi my uncle alikuwa nao ma sponsors wazungu wanaleta manguo napewa nipelekea watu wetu. I give him apelekee huyo dem. That's how much I loved him, you know. Hey. Yeah, but it wasn't worth it. Sasa okay. Sasa hiyo time yenye sapo ndo ulifeel quite broken kabisa, place ali introduce on another. Yeah, so I was like, and then sasa huyu alikuwa mpaka anajulikana kwao, huyu ndiye anafaa kumari, you know. So that is something, that is hata kama wanasemaga like fight for what you hapo singe fight anything. Plus to top it all, I'm a Christian, he's a Muslim, so yeah, peer religion is a big factor. Yeah, some people. So like, how was the healing process? Like, okay, umeshaambiwa like, how do you accept like nimeachana naye kabisa? So bado nilikuwa bado namtext. Okay, alikuwa anakuja anafukuzwa and everything, but I text him anaambia leo sikutaki nini. So I was like, okay, fine. So there is a guy, he was my friend by then, so I wasn't sure. Kuna at least times nikiwa naye I used to feel too poor. So alikuwa bestie? Not even bestie. Sa walikuwa one of your fan group yetu. Yeah, sa kukuwa ta bestie. So there's a time alikuja. I remember it was on 20th. Ilikuwa 20th October na kwa gama shuja. Yeah. Yeah, so I had a celebration in my house, so walikuwa wamekuja and all that, and yeah. So I decided to like wanasema dawa ya moto ni moto, you know. Yeah. Like okay, for me personally, I take it as a healing process ya heartbreak. Like if you fall in love again, like una concentration yako itakuwa tu ule msa ameko heartbreak. Yeah, so I'd say I had to fall in love with someone else. Yeah, even hata kama ikuko immediately, but I had to jump into another relationship. Like there's a friend of mine anaitwa Papa Longolo. Anasemanga if you want to get over something, you have to get under something. Na Miss Jongi anamaanisha nini au that guy? Maybe sa ni same thing na kile yeah, that's it. Yeah. So like way yako ilikuwa like to cover up something else, inabidi you fall in love again. Yeah. Then sasa hii time yote ulikuwa unajaribu maybe commit suicide na nini. Najua hizo thoughts bado zinakuanga. Like ulievedaje hizo thoughts like zipotee kabisa? There's a friend of mine alinipeleka Kenyatta hospital. So unaona hiyo place ya emergency. So akaniambia I should just walk there. Atanirudia baadaye. So like ananipea 30 minutes, I just take my time. So nilikuwa natembea hapo kwa emergency, I see people and all that. And then it was like, do you still want to kill yourself? And then nikaona I have so many reasons to live. Not at times love or relationship haifai kukuwa like everything to you. Like it should be a last priority. Because ukiweka first priority, it will affect you. Kwa sababu love inaangusha
kila kitu, you know. Hakuna mse love is affect even the billionaires and whatever, so yeah, tumeona mabilionaires wengi wamedivorce. Karibu ni kama ukiwa na pesa jo huwezi kuwa na pesa na mapenzi. So yeah. It's a good point umeleta, and unaweza angalia kamera moja po advice. Kuna mtu mwenye ana go through heartbreak saizi mostly ya Chile, and ako like mimi napenda this guy kabisa. So unaweza angalia, okay, just look to this camera, then advise mse mwenye ana go through whatever you went through anafaa afanye nini na some of the steps zenye anza chukua ndo kila kitu iko poa. So mimi naweza sema like relationship should be a last priority to your life, and heartbreak ziko unajua, and they are meant to make us strong, and usiye give up. If it's something that doesn't kill you, you just have to pick up yourself and move. Na ukiona pia imekuchosha, take a break. They say when you take a break unaangaliaga how is your life when umechukua that break without that person. If it's better when uko naye, then go break it off. But if you feel like you're worse than ukiwa naye, then pick it up and fight for it. But love is kufanya like feel bad. Yeah, so as WTF, we're really sorry about everything that happened, and this is season finale of this heartbreaks episode. So yeah, I'd just love to tell the guests that next week we have talked about main two issues, like we have heartbreaks and we have the healing process, and we have defined the correct process of you getting out of our heartbreaks here. We have brought here different guests, and they have shed some light on some of the steps you should take. So we really appreciate you guys supporting us. We really appreciate you guys keeping in touch, sending us questions, asking to join the show and everything. As from the next season, which will be starting with another show. I'm not allowed to say here, my director ananiangalia vibaya. Yes, it's a big thing. It's a big thing that is coming. So make sure you continue subscribing, you follow us, you comment, you like. And big shout out to Tony behind the scenes, Kevo behind the scenes, Anwar behind the scenes. HF is acting like our sound guy today, so he's behind the scenes. Our production manager Renis Owino behind the scenes. So thanks everyone, and WTF, until next time, same place, same time. It's a wrap. Cut. Tunataka nini mama? By the issue imekuwa, I guess imetoka energy from hapa ikashuka ikapanda, but it's good actually that mse anaweza come out from your process ya kukuwa heartbroken really hadi place yenye sana feel like okay kudate mse anataka. Na pia kuna mademo wengi wana go through your process, because tunajuanga maybe love in affecting my boy alone na stuff kama hiyo. And you coming to the show, we really appreciate, by the way. You. And yeah, too many more sessions with you, and also maybe your friends, or yeah, mostly chicks, because tuna feel talk so much about the boy child, and we need to shift. And also maybe if you would love to be part of our next show, of which song, yeah, behind the scenes, like bado wana record saizi. Yeah, tumemaliza man. Is. Kosa. That's